ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு ட்ராவலர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு கருப்பட்டி காஃபி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இல்லைன்னா காஃபி பவுடர் இல்லாமல் கருப்பட்டி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். பட் மிக்ஸ் வித் we are going to add some lemongrass in it. So it is going to be some lemongrass karpatti coffee. Take like 2 grams of ginger, just put inside. Stem of lemongrass like 4 grams, 4 to 5 grams lemongrass stem. Add 1 lemon leaf. 2 or 3 cardamom, yelaka we can add. Add 2 grams cinnamon. Just 2, no, that's it. You can see it has to be like this, okay? Not too paste, it has to be like a crust, okay? Okay, now take one pot, add 40 grams of karpatti, we call it brown sugar. Jaggery, we can say black jaggery, I added. Add all the crust items. If you have a leftover lemon stem also you can add inside, just put it. Now we can add 1.5 cup water. After adding the water, what we have to do, let the jaggery and karpatti has to be melt. Then what we have to do, we can put this pot into the fire straight away. So now the karpatti lemongrass coffee is ready. So we can add into it. இது மாதிரி கப்பில் நீங்கள் வந்து இப்படி ஊற்றிக்கோங்க. அதில் வந்து செடிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ if it is there is fine, okay. At the last what you can do is take a basil called tulasi, just crush some tulasi, just put it inside, okay. That's it. So it gives very nice flavor and taste to that. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லெமன் கிராஸ் ஜிஞ்சர் கருப்பட்டி காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. அது காஃபி பவுடர் இல்லை. இதனுடைய மெயின் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கோல்டு, காஃப், சைனஸுக்கு, அப்புறமாட்டி இன்டைஜஷன், இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும், சரிங்களா. ஸோ யாராவது ஃபீவர் ஏதாவது வந்துருந்துச்சுன்னா, தலைவலி இருந்துச்சுன்னா இந்த காஃபியை அந்த வீட்டில் போட்டு உங்களுக்கு கொடுங்க. இட்ஸ் ரியலி ஹெல்த்தி. எல்லாமே வந்து கருப்பட்டி உங்களுக்கே தெரியும். இட்ஸ் ஆல் ஃபுல் ஆஃப் ஜாகரி, இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஜாகரி ஒன்லி, நோ சுகர் ஆடு. லெமன் கிராஸ் ஜிஞ்சர் வந்து எப்போவுமே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. லெமன் லீஃப், உங்கள் வீட்டில் வந்து லெமன் இல்லாட்டாலும் நார்த்தங்காய் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க. இட்ஸ் ரியலி குட் டேஸ்ட், ஓகே. ப்ளீஸ் ட்ரை அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை வீடியோ and channels, okay. Take care, see you, bye bye.